ওকে, আই থিঙ্ক ভিডিও রেকর্ড শুরু হয়ে গেছে। হ্যালো, আমি সেকেন্ড ভিডিও স্টার্ট করতেছি। আমার এই ভিডিওতে আমি ভিএস কোড ইনস্টল করব, নোডজেএস ইনস্টল করব, আর কি করব মানে আমার ডেভেলপমেন্ট মেশিন সেট আপ করার জন্য আর যা যা লাগে এগুলো ইনস্টল করে ফেলবো। ওকে, আমার ভিএস কোড ইনস্টল, ডাউনলোড। বাই দ্য ওয়ে, আমি ধরে নিচ্ছি যে একদম বেসিক উবুন্টু কমান্ডগুলো এখানে সবাই পারে। আমি একদম বেসিক কমান্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখাবো না, অ্যাকচুয়ালি মানে এটার জন্য আলাদা টিউটোরিয়াল বানাবো না। করতে করতে ইউজ করবো, দেখে দেখে করা যাবে। আই থিঙ্ক দেখে দেখে বুঝতে পারবে, বাট মানে স্পেশালি উবুন্টু টার্মিনাল শেখার উপরে আমি এখন অ্যাটলিস্ট এই সিরিজে এখন ভিডিও বানাবো না, বানালেও আরো পরে। আগে শুরুতে আমি জাস্ট মানে যেটুকু আমার কাজের জন্য লাগবে শুধুমাত্র সেই কমান্ডগুলো দেখাবো, এর চেয়ে বেশি কিছু দেখাবো না। ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। আমি দিক দিয়ে নোডজেএস ইনস্টল করার জন্য আমরা একটু ডিফারেন্ট জিনিস করব। আমরা ডাইরেক্টলি নোডজেএস ডাউনলোড করে ইনস্টল করব না, আমরা এনভিএম এর থ্রুতে ইনস্টল করব। তো এনভিএম সার্চ করলাম, এটা হচ্ছে নোড ভার্সন ম্যানেজার, গিটহাবে আছে, এটাতে ক্লিক করলাম। আমি দেখি কেমন ডাউনলোড হয়ে গেছে। ডাউনলোড অলমোস্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি জাস্ট ফোল্ডারটা ওপেন করলাম, ফোল্ডারটা আসলো, রাইট ক্লিক করলাম, ওপেন ইন টার্মিনাল দিলাম। এখন আমি এই ভিএস কোডটাকে ইনস্টল করবো, এই ডেবিয়ান প্যাকেজটাকে। ইনস্টল করার জন্য একদম ইজি কমান্ড, sudo apt install -f ./co দিয়ে ট্যাব দিলাম, বাকিটুকু সে অটোমেটিক ফিল আপ করে দিল। পাসওয়ার্ড ইনস্টল হয়ে যাবে। মেবি সে জিজ্ঞেস করতে পারে আমি এটা ইনস্টল করতে চাই কিনা, তখন ইয়েস দেওয়া লাগবে, বাট জিজ্ঞেস করে নাই, মেবি করে নেই। ইনস্টল হয়ে যাক। Right there. Should I maintain a like Google Doc or something command করার জন্য? ওকে, Google Doc মেনটেন করে ফেলো, পরে কাজে লাগবে। রাইট ক্লিক, কপি। ফাইনাল ফ্যান্টাসি স্টোরি দেখতেছিলাম, আমি docs.google এ গিয়ে করে বলবো। ওকে, সো এটাতে নিলাম Hyperledger February বাংলা টিউটোরিয়াল, installing Debian packages. Step 1, open terminal in the directory containing the .deb file. Number 2, run the following command. কমান্ডটা হলো গিয়া পেস্ট করি, কপি হয় না এটা থেকে, ভিউ থেকে শেয়ার্ড ক্লিপবোর্ড বাই ডিরেকশনাল, তাহলে এখন আশা করি কপি হবে। ডিভাইস থেকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ বাই ডিরেকশনাল,
ডিভাইস থেকে শেয়ার্ড ফোল্ডার আপাতত শেয়ার ফোল্ডারে না দিই। এখন আমি কপি করি আগের কমান্ডটা, কপি পেস্ট। নাইস, কপি হয়েছে। আই থিঙ্ক এটার ফন্ট আচ্ছা পরে চেঞ্জ করে দেবো। 3 নাম্বার স্টেপ। আচ্ছা এই কমান্ডটা সুন্দর করে, মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল। ফাইল নেম ডট ডেম। এক্সাম্পলটা এটা লিখতে হবে, কন্টেন্ট শুরু থাকবে। ওকে, ওকে ঠিক আছে। আপাতত আমি আমার মেশিনে ব্যাক যাই। ফুল স্ক্রিন করা যায় না, ওইটা আমি ফুল স্ক্রিন করার ব্যবস্থা করতেছি। এটা আপাতত ফুল স্ক্রিন না যাই। আমি এখন nvm এ গেলাম। আমার তো vs code ইনস্টল হয়ে গেছে, আমার জাস্ট এখন nvm ইনস্টল করা বাকি। nvm এর থ্রুতে npm সরি মানে নোডজেস ইনস্টল করব। এখন এই কমান্ডটা জাস্ট কপি করলাম, পেস্ট দিলাম, রান দিলাম। ওকে, কার্ল ইনস্টল করা নেই, কিন্তু শুরুতে এই কমান্ডটা লাগবে। কন্ট্রোল ভি দিলে কিন্তু এখানে কাজ হবে না, আর কন্ট্রোল সি দিলেও কাজ হবে না। কপি করতে লাগবে কন্ট্রোল শিফট সি, পেস্ট করতে লাগবে কন্ট্রোল শিফট ভি। আমি লিখে দিই কার ইনস্টল হয়ে গেছে। কপি করলাম, রান দিলাম। এদিকে রান হতে হতে আমি এখানে লেখা ফেলি ফন্ট চেঞ্জ করে রোবটও করে দেব, বোল্ড না করে আমি জাস্ট ওকে। I guess that works. ওকে, আমার ইনস্টল কি হয়ে গেছে, এদিকে ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমার যে কাজটা করতে হবে, হয় এই কমান্ডটা রান করতে হবে আমার, অথবা আমার টার্মিনালটা ক্লোজ করে আবার ওপেন করতে হবে। আমার জন্য এটা কমান্ডটা রান করাচ্ছে, এটা ক্লোজ করে ওপেন করা ইজিয়ার। এক্সিট। আর আমার npm ইনস্টল হয়ে গেছে। ওকে, দেন exit and restart the terminal. ওকে, npm done. নেক্সট আমার লাগবে git, অফ কোর্স, কারণ আমি
গিট দিয়ে অনেক কিছু করব, সব আমাদের ভার্সন মেনটেনিং সবকিছু গিটের থ্রুতেই করব, গিটটা লাগবেই। গিটে গেলাম, গিটে গিয়ে ডাউনলোড ফর লিনাক্স ডেবিয়ান আর উবুন্টুর জন্য এই কমান্ডটা apt-get install git। বাট এর আগে একটা জিনিস অ্যাড করা লাগবে, sudo apt-get install git। বাট মজার ব্যাপার হলো আমার apt-get অলরেডি যেহেতু আমি উবুন্টু ডিপ্লিকেট করে দিচ্ছে, আমি apt ইউজ করব। sudo apt install git, এটাকে আমি এখানে ডাউনলোডসে রাইট ক্লিক করে একটা টার্মিনাল ওপেন করলাম, অথবা স্টার্ট মেনু থেকে এভাবে সার্চ করে ওপেন করা যায়। স্টার্ট মেনু অন হতে সারাদিন লাগাবে। এখানে নিচে টার্মিনাল আছে, এখান থেকে ওপেন করা যাবে, বাট আমি এখান থেকে করতেছি sudo কপি করছি, লেটস পেস্ট করলাম। এটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এটার পর যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেই জিনিসটা হলো ডকার, বাট ডকারটা আমি এই ভিডিওতে করবো না, এই ভিডিওতে শুধুমাত্র একদম বেসিক জিনিসগুলো ইনস্টল করে রেখে দেবো। গিট ইনস্টল হোক, তারপর করতে হবে যে না git config global user.name, আমাদের github এর ইউজার নেমটা দিতে হবে, দিলাম git config user.email, এটা দিয়ে দিলাম। বাট এটা জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি হবে মানে যে মানে নিজেরটা your email here, your নাম দিলেই হয়, বাট আমি আপাতত দিচ্ছি github user name here। এটা আমরা যদি গিটহাবে আপলোড করি আমাদের প্রজেক্টটা, মানে গিটহাবে হোস্ট করি, তাহলে তো হোস্ট করা বলে আমি যদি গিটহাবে দিয়ে দিতে চাই, তাহলে আমার গিটহাবে একটা ইউজার নেম লাগবে, তো এখানে ইউজার নেমটা এটার সাথে ম্যাচ করলে আমাদের হয়ে গেল। করি git config global user.name কোটেশনের ভিতরে আমি ফুল নেম দিই। পরে যদি ইমেল দিয়ে আমাকে আইডেন্টিফাই করবে, আমার নামটা অ্যাকচুয়ালি ওদের সাথে নাম ম্যাচ করলে চলতেছে। আমি এটা করে দেব। your name here, ওকে। আমি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম আমার স্ক্রিনটা। and that concludes today's video। আমার আজকে আর কিছু করার নাই এটাতে। আমাদের PS কোড ইনস্টল করা হয়ে গেছে, আমাদের গিট ইনস্টল করা হয়ে গেছে, আমাদের আর কি nvm ইনস্টল করা হয়ে গেছে। nvm তো ইনস্টল করা হয়েছে, কিন্তু nvm এর থ্রুতে আমি অ্যাকচুয়ালি মানে নোড.js এখন ইনস্টল করিনি, কারণ আমি দিব nvm install 8, কারণ আমরা নোড.js এর 8 ভার্সনটা ইউজ করব।
এটা আরো পরে ভার্সন ইউজ করা যায়, বাট আমি 8 ইউজ করতেছি। আমি কি খুব বেশি ফাস্ট কথা বলি? আই এম নট শিওর। আর এটা কথা যদি বোঝা না যায় তাহলে কমেন্টে বা মেসেজে বললে আমি এটা ট্রাই করবো নেক্সট টাইম থেকে একটু স্লোলি বলা। ওকে, npm ইনস্টলেট হয়ে গেছে আমার, Node.js এর 8th ভার্সন ইনস্টল হয়ে গেছে এটাতে। এখন দেবো npm use 8, done. Then I exit from this sorry, and আমি আমার কাজটা শুরু করব নেক্সট ভিডিও থেকে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাইপারলেজার ফেব্রিক ইনস্টল করা পার্টটা শুরু করব। তো এখনকার ভিডিওর জন্য টাটা।